types of textures, any type of material, from the clinic, from a material store. Мы разрезаем какие угодные материалы, которые у нас подручные есть, с разной текстурой. So we have some that are very soft. Мы имеем такие, которые очень мягкие. And they go to materials that are very coarse. И двигаемся последовательно до тех, которые жесткие, скажем, самые такие плотные. Are you able to lift that chair that I could have someone sit here and I could just show them what we would do? I think. Because you're strong. I think I'm a little bit strong. A little bit. A little. Would someone just like to come up so I could demonstrate it? Вызвать здесь волонтерку, на ком It doesn't hurt. До крови не будем растирать или что? Thank you. So I'm going to say that this lady had an injury to her nerve and now her fingers are very sensitive. К примеру, у этой женщины есть травма нерва, которая привела к тому, что ее пальцы на руке стали крайне чувствительными. So when she goes to touch something, it's so sensitive that she doesn't use her hand, it hurts, so she just pulls it away. Потому когда она что-то хочет коснуться, то она ей будет очень большая чувствительность, гиперчувствительность, что она будет одергивать руку и она не будет пользоваться этой рукой. So what I would do is I would give her all of these different materials and I would ask her to take them and rub it over the whole hand over the hypersensitive area. So if it was an amputation, we would do it at the end of the stump, on the arm or the leg. То есть Сесиль предлагает пациентке взять разный вид ткани и попробовать самостоятельно потереть по руке и оценить, какая будет чувствительность от разного вида ткани, которую он может переносить пациент. И если была проведена ампутация, это будет проведено на культе. If it was a stroke, I would have her do it over the sensitive area, hypersensitive area. Ага, если у человека был инсульт, и то будет просьба будет такова, чтобы на чувствительных зонах это было проведено. So what she would do is she would take these materials and she would rub them over her hand. Она возьмет этот кусочек материала и будет тереть по руке. If it is just a little bit sensitive, если это немножко чувствительно, a little bit irritating, немножко раздражение вызывает, I have her put it in a pile. Меняем и берем следующую. If it is extremely irritating, если это очень раздражающее, yes, usually they go like this and they don't want to touch it. I have them put it in они another дергают pile. руку, и мы в другую часть откладываем его. Okay, so just go and something, just kind of rub over that area. Потому мы просим We're просто kind of making потереть. believe. So if it's a little irritating, put it quite irritating, put it over here. Если это более, скажем, раздражающий, то мы откладываем его в одну сторону, если менее раздражающий в другую. Okay. Second. Thank you. Second hand. Хорошо. It's okay. Middle. Okay, so then what I would, after they did that, I would have her start with one that was the least irritating. Когда она сделала это, мы будем начинать работать с ней из наименее раздражающего. Okay, so she would take that material and she would rub all over the area. Она возьмет этот материал и будет растирать полностью по зоне, которая гиперчувствительна. And she would do it like 5 to 10 minutes while she's sitting here. 5-10 минут она будет продолжать это делать. Okay. After a few times, maybe after a few days, the nerve has accommodated. После нескольких дней данных процедур нерв будет уже приспособлен уже. And it will no longer be irritating. И более не будет так раздражаться. And so then I would have her go to the next material and try that. Мы будем двигаться к следующему материалу и продолжаем повторять те же действия. So she's using one material until it's no longer sensitive. Используем один вид материала до тех пор, пока полностью не будет, скажем, не приглушится ощущение от него. And then gradually she can go to the next coarse material. И дальше мы будем двигаться таким образом постепенно к более грубому материалу. It is very, very successful in order to desensitize that skin in that area. Это очень эффективно для того, чтобы десенситизировать кожу в данных участках. I have them do it at home. Просят делать это пациентов в домашних условиях. So they can do it a number of times a day.
чтобы они могли повторять это многократно. Even 3 times a day is good. 3 раза в день, к примеру. Okay. Questions on just doing this? Вопросы какие-то есть? I have a question for you. Does Ми anybody можемо know? використовувати цю методику при частковому враженні нерва нейропатії. У нас є теж сильні побочі. Can we use this in neuropathic pain or partial nerve injury? Yes, definitely. So any type of nerve injury, it could be a laceration, it could even be a crush to the hand or some body part. То есть можно использовать и в этой методике, естественно, но можно также при травмах руки использовать, ну и при других видах поражений. In those cases, even though the nerve hasn't been cut, Даже если нерв не был порезан или отрезан, it still has been compressed, so it's been damaged. да, он будет с помощью компрессии травмироваться. Just don't do open wounds. То есть не делать только на открытых ранах. Такого. Okay. Okay. Does anybody know how long this session is to last, since things are going a little bit slower? Кто-то знает сколько? You mean Yeah, how long is each before they have to change? to go to change? the other? 40 minutes. 40 minutes. And when did we start? 40 minutes. We started at about 5 minutes ago. yes, a quarter to. 35 So, minutes. okay. 35 minutes left. Okay. So, other questions on this? On Вопросы doing this еще? type of. Okay. What we do sometimes in a clinic or to take home, I'll make these for patients, and it's the same type of thing. I put different types of materials on here, and they would go ahead and they would rub. Ну, то есть Irritating. физиотерапевт может делать такие же штуки на этих палочках и отдавать пациенту это для домашнего использования. So you just want the graded materials. You want to go through and starting with the least irritating, so the nerve can get used to. То есть мы начинаем обычно делать таким образом, что начинаем с самого менее раздражающего материала и будем и двигаемся, увеличивая, скажем, его жесткость. Patients sometimes thinks this sounds like voodoo. Пациенты, когда им говорят, думают, что это какая-то магия. And I will explain it to them that if you were deathly afraid of flying, И я объясняю им, если вы, например, смертельно боитесь летать, we usually wouldn't drag that person and throw them on a plane right away. we usually what? We wouldn't take that person and put him on a plane. We would not. Ну, то мы не будем выбрасывать его сразу из самолета, если он боится так выпрыгивать. We would maybe have them get close to the airport. Сначала их привезут в аэропорт, gradually. Yes, so we would gradually get То есть them. постепенно такого человека постепенно подводят к тому, что, например, должен прыгнуть с парашютом. К примеру, если человек боится высоты. And then maybe get them on a plane that's not going to take off. Да, это на самолет, который не взлетит. So they slowly get used to the idea of doing something that isn't comfortable. Да, то есть он постепенно будет привыкать к тому, что ему было непривычно или неудобно. And most patients understand that, and they feel comfortable, and they understand it. И большинство пациентов понимает и делают то, что им говорят. And it works, and it usually will start working within a few days, and so they then buy into it. They like it. Ну, через несколько дней, когда они ощущают эффект, они понимают, зачем это, и продолжают это делать. So this is a good way you can do materials, or you can do these. You aren't doing all of them. Okay. Можно делать в любом варианте, который показывали, на палочках или просто. Главное делать. Now, in the clinic sometimes, what I'll have patients do is we have a number of bins like this. В клинике также есть разнообразное количество вот таких ведерок, And I fill them with different types of materials. которые наполняются разными веществами, материалами. It could be something soft, Можно like что-то this. добавить мягкое, как это. Okay. It's like marshmallow. This. Sometimes we'll use like rice, Иногда рис Hard rice. используется, pebbles, pebbles, камешки, sand, песок. and they would do the same thing. They would put their hand and they would start to move around in То there. есть они перебирают постепенно рукой в этом ведерке материал, который туда насыпан. Right. And they start to move their hand, and so they start with something that feels comfortable. Они начинают с тем, что чувствуют Like комфортно. oftentimes the sand is comfortable. Песок, как правило, комфортен. Cotton balls. Ватные шарики. And they would move to something like the rice, which is very И sharp. потом к рису, который очень острый. So that's another way in a clinic that they can go ahead and they can work on desensitizing. Потому и в клинике они могут по разнообразному проводить десенсибилизацию. Okay.
The next one would be tapping, so that we're kind of moving down here. Следующее это This area постукивание. here. And so what we would do if she had a sensitive finger, Если an бы она, например, amputated будет finger, иметь очень чувствительный палец или ампутированный палец, an amputation on the или arm ампутация руки or the leg, или ноги, we would first start tapping gently over the area, мы очень нежно будем стукать по данной зоне, or have her tap gently on a table или or попросим something soft, стукать по столу или чему-то мягкому, until she could tolerate that. пока она не будет переносить это нормально. Then we would gradually move to applying more pressure. Потом мы будем постепенно просить пациента добавлять силу удара. In the clinic, I have a big wad of putty. Do you all know? В клинике они имеют большое количество такого специального пластилина. We use this for exercise. Они используют его для упражнений. Once they can tolerate light pressure, Когда они могут переносить легкое нажатие и легкие постукивания, I would have her start to apply some firm pressure. она будет просить прикладывать достаточно жесткое усилие давления. If we don't have putty, could do it in a pillow, in some foam. Если нету пластилина, можно каким-то пеной или другими видами материалов, в принципе, такого плана. It's nice for, if the arm is amputated, to put some pressure, Это очень хорошо для ампутированной верхней конечности, because they would use their arm, the stump sometimes to push up, or get it strong enough and desensitize it enough to get the prosthetic on. И потому это очень хорошо для руки, потому что можно упираться рукой, десенсибилизировать таким образом ампутированную руку, на которую потом впоследствии будет производиться давление. Но также это будет подготовка к ношению искусственных конечностей. Okay, the last one that we do would be doing the vibration. Последняя это вибрация, которую мы проводим. And this is a small vibration, but a lot of times there's different tools or something around the house that has a little vibration. То есть в доме тоже можно найти вещи, которые могут вызывать такую легкую вибрацию. And so if she is sensitive in one area, what I have her do is hold this, start far away from it, and gradually move over to the sensitive area. Что нужно делать, это начинать двигаться вдали от зоны, которая гиперсенситивная, и постепенно приближаться к зоне, которая гиперчувствительная. Already? Yeah. I guess we started late, but mine literally we don't have to do much. They will wait. Pardon? They will wait. We So- will close the door. So what she's doing then is she's gradually getting that nerve where it's healthy, it feels okay, and gradually moving into the area that is sensitive or uncomfortable. Постепенно нерв, который не поврежден, часть нерва, будет привыкать к этой вибрации, и таким образом мы будем продвигаться к зоне, которая слишком возбужденная. It may take days or weeks to do that. Дни или недели потребуются для этого. Best to do it, the patient has to do it at home, not Лучше just всего, in the если clinic. этот пациент может сделать дома. Okay? Sometimes with an amputation, I will have people doing material and vibration and working at those at the same time. Иногда у ампутантов физиотерапевт будет просить делать одновременно сначала десенсибилизацию тканями, а потом вибрации Okay. Questions on that Вопросы? process? процесса. Есть какие-то у вас? So Everything is clear. it's best to set it up so that you're doing it in the clinic to show them, Лучше всего, когда вы в клинических условиях можете показать, как это делать правильно, but then giving it to them as a home program. ну а потом домашнее задание постоянно выполнять. So if you want to go and do stuff, I don't know if you want to do it twice or just demonstrate. I mean, I'd like to have people be able to come up and see if they have any questions and seeing things, but Yeah. I don't know. I can just demo it and then you do take the rest of the time, because I don't want to take much time. Yeah, and I want to do the scar stuff too. Do you want to the do that massage. first? Because that's It's probably up more to you. important than the stump rack, because once Okay. you do the scars. So are we okay with this? С Are we feeling палочками okay? разобрались? Okay, thank you very Oh much. wait, Yes. If patient will stop to doing this, is it necessary to start it again, or it has a very good effect, and this effect it is prolonged, and we must do this only one time, or patient must do this all the life? No. What we are hoping for, and generally what happens, is that they start to do it, the nerve improves, and it decreases the sensitivity. Okay?
I don't know if everyone else needs to know the You know, question. they and may always, if they have a nerve injury, particularly a laceration, they may always have some residual hypersensitivity. В общем, я вам спросил наш коллега, как долго нужно проводить десенсибилизацию и насколько длительный эффект. Как правило, после проведения десенсибилизации эффект, мы надеемся, будет длиться постоянно. То есть нерв пройдет этот гипервозбудимость, и он постепенно приведет в норму. Бывают иногда случаи, когда есть лацерация нерва, то при ней может оставаться эта гиперчувствительность в какой-то мере. Потому, Остаточные явления. да, остаточные явления могут быть. Ну, то есть в основном они надеются, что это все пройдет на нет. Рано или поздно. So what is the period? 1 month, 2 months? It depends It depends upon on- the injury and what's happening. So What is the average? Say months. Average time. Yeah. No, months. I mean, on average, you're probably gonna have the patient do it 3 months, 6 months, kind of in that time frame. 3-6 месяцев. if it's after, do you know a carpal tunnel release? Is that You mean something- carpal tunnel release as what? As The nerve is operation? released, an Yes. operation? Да. Знаете ли вы операцию по высвобождению карпального туннеля? Okay, after a release, sometimes the nerve is still irritated, Да, после релиза иногда, после хирургического, нерв все еще возбудим. and I would use this desensitization. They would improve probably faster than after an amputation, where the nerve is more damaged. Ну и даже в такой ситуации будет быстрее восстановление, чем, например, после ампутации, при проведении данных процедур. Okay? The other thing is that if someone has pain and they are doing this and it does not improve, Есть такие случаи, когда пациент делает данные процедуры, но не помогает. in cases of a finger amputation or a severe laceration of the nerve and repair, И в случае, когда был поврежден палец, например, или при, скажем, тяжелом повреждении нерва, there might be a formation of a neuroma. может невринома сформироваться. So if that pain doesn't improve, then the person might need to go back to surgery. Ну, нужна повторная операция для убрания невриномы и так далее. Okay? And another question, sorry. What about combination of desensitization with blockage, maybe pharmacology blockage? Maybe it would be more effective when we combine two methods. Could be, yes. I Do you use it? The nerve block, we do that for patients that are refractory to the desensitization. Simple one. Yes. And what do you inject? Typically, Marcaine, Marcaine. local Local anesthetic. local anesthetic. То есть они используют блокады у пациентов, которые плохо отвечают или рефрактерны к простой десенситизации. Они добавляют блокады и, как правило, дают местный анестетик. How long? How much injections? Or to clinically too? Just one. One. Yeah, I mean, because they have to see if it works. Ага. То есть они проверяют одной блокадой, если работает, то не продолжают. And Yeah, if maybe- it works, how long? How much injections do you? They might do 2 or 3. 2 or 3. Yeah, after that, it's not going to help much anymore. То есть 2-3 делают блокады, если ничего не происходит, то они прекращают. Then you're looking at probably eventually needing surgery for a neuroma resection. Ага, ну или если невринома, то это So, резекция. contrast or Скажите, or the warmer getting... Cold water is And much. this injections, anesthetic is Okay. prolonged. Yeah, it's just Anesthetic, gradually getting the nerve used to feeling. Yeah, it usually lasts like 8-12 hours. 8-12. То есть они такой анестетик, который 8-12 часов действует, потому что лидокаин быстрее выветривается. So that's the primary anesthesia, but the pain relief could last days. Да, ну то есть после блокады отсутствие боли может несколько дней происходить, после правильно будет проведена блокада. Thank you. Let's go with scar mobilization. Давайте с мобилизацией рубцов продолжим. And the handout that's coming along, they were unable to do the pictures, but it goes over, hopefully, because I'm not sure what yours says, but it's supposed to be Там much скорее, as this. там не будет картинок, скорее всего, на образовательных материалах. Но если что, посмотрите вот здесь. Remember we talked this morning about starting gradually and starting after the wound has closed before we would do mobilization of the scar. Помните все, что утром обсуждали, что мобилизацию нужно проводить после закрытия, получается, раны.
Would someone like to Волонтир. pretend that they, yes, have a Кто-то scar? Покорите себя актера. No, будь ласка. Я хотела попробовать, но с этим было... Пожалуйста. Пожалуйста. So this could be for an incisional scar anywhere. For Это может convenience, we're going to just do it on the arm. Да, после любого шрама, после разреза, мы можем это делать на руке. All right, so we're going to pretend that she has an incision from a scar here. Could be after a distal radius fracture. Ну, например, у нас порез или послехирургический разрез посредине предплечья. And they Например, после операции по поводу перелома молчевой кости. And they opened this up in order to put a plate to stabilize the Ну и fracture. открывали для того, чтобы пластины поставить. Those scars can get pretty stuck sometimes. И такие шрамы могут застревать надолго. So the one that we talked about initially was that retraction, mobilization of the scar. Мы говорили Okay. о так называемой ретракции, если помните, да, и мобилизации рубца. So oftentimes what happens is when we get the scar and it forms around the tendon also, the skin is stuck to the tendons. Ну, то есть в течение рубцевания кожа как часто прилипает, очень часто прилипает к сухожилиям, которые проходят там, и потому ограничивает движение. When the person tries to bend, Когда человек И пытается рубец с кулак, втягивается. the scar holds it back so the tendon doesn't have its full excursion. ага, то есть рубец ограничивает нормальную экскурсию сухожилия. Is that Под ним. familiar to people? Okay. Знакомо? So what we would do, and this is basically the only scar massage that sometimes hurts. И это, как правило, это что мы делаем, это, как правило, один из тех массажей, который может болеть. So what we would do is I would just hold at the bottom of the scar and Она I будет put держать у основания этого my fingers рубца. down with just a little movement pressure distal. Она прикладывает немножко дистально, скажем, давление вперед, в сторону шрама. I have her straighten. Okay. So I would have her straighten her fingers Она просит расправить пальцы and then have her slowly make a fist. и постепенно привести его в кулак. And Руку. what happens is the tendon will try to pull underneath the scar and it starts to pucker up. То есть связка сухожилия будет пытаться под рубцом двигаться и тянуть за собой кожу, But I'm holding the skin, so Но I'm кожа not держится. letting it и happen. потому не дает ей двигаться. And the tendon is trying to pull proximally, И потому сухожилие пытается проксимально вытягиваться. and I'm gently holding it and giving a little pressure distally. Ага, и дистальное давление, которое физиотерапевт делает, удерживает это дело. So we're Кожа. getting a Кожа. shearing, Мы противодействие вызываем, так называемое. and that can be painful. И это может быть болезненным. I teach patients to do that also to themselves, so she would take her other hand and put your fingers up here Также like this, пациента учим такой методикой, чтобы пациент мог самостоятельно это and проводить. then slowly bend, Медленно сгибаем, so that we can work and get that to be separated. для того, чтобы разделить приклеенные ткани. Needs to work on this for a long time with our other scar care, With other what? the other stuff we're going to do. Ну окей. Ну так они работают, мы сейчас дальше продвинемся. Okay? Then the other ones that we do, remember I talked about that we need to do the massage to the whole forearm because these muscles aren't gliding the way they should. Также мы делаем массаж все его предплечья, потому что все мышцы будут плохо работать за счет So I этого. really want to work on massaging Она all the way up here, all the массажирует flexors. все сплетение получается вверх. Феликс. Okay? Флексоры, да. Сгибатели. Сгибатели, да. Then I would start on the scar itself. I Да. would do the horizontal across, so I'm really moving the scar. Дальше она будет горизонтальный массаж делать, двигая шрам, рубец. You okay? Okay. Does that hurt? Okay. I would do circles Кругообразные движения, круговые, along the whole course of the scar, вдоль всего рубца. and I would work longitudinally along the И scar. вдоль рубца работаем. This would be on any scar, any place that На we have любом an шраме, incision. на любом месте, любого разреза.
And if you have the complications after arthroscopic operations on knee joint, scalp massage of quadriceps tendon, is it usually? I would, if you're saying after, you would have a complication with the surgery or the scar? We have the contracture after the arthroscopic surgery, and in your recommendations, Контрактура sometimes после артроскопической операции на колени. recommended scalp massage of quadriceps Scalp tendon massage. О. and popliteal tendon. No? This, if they had an Надколенник ты имеешь? arthros- Нет, именно Да. там не надколенник, mobilization of patella and patella tendon and quadriceps tendon. Is it usually in your practice? At this point, we're talking about incisional scars. Incisions so- after arthroscopy. No. Okay, and so those are just the real small. Small you should- ports, small arthroscopic ports. If they are stuck and if they are adherent, yes, I would do То massage. есть после артроскопии And if можно you тоже will делать have массаж, a bad метод mobilization проходит, если of вызывает patella. проблемы. Но они Not- занимаются только рукой. в основном. You are from your hands, Только you рукой, understand. потом- Всё, я Okay, поняла. but the mobilization of the patella is Yeah. deeper, where we're talking more about the scar I understand. tissue. Okay. Потому мы Все, поняла. чуть-чуть другая тема, поэтому. The other thing I talked about Там was the других silicone еще sheet, which поспрашивать. nobody really has available to them to help to give some Yeah. pressure to the scar. But I said that we can use a number of different things. Мы можем использовать дополнительные вещи, I которые can для use мобилизации. kinesio tape. Кинезиотейп, например. Okay. What I would do is I would put the scar on a little bit of stretch. Натягивать немного рубец, простите, I lay it down at the end, на краю. no tension, Накладывает I без натяжки большой. 25 to 50% tension. So I'm laying this on the scar. Да, то есть на 25-50% натяжения, 25-50 tension of Percent. tape. Right in the center. Ага, в центре 25-50% растяжки делается, And самого then, тейпа, and then lay this down with no tension. и без натяжки в конце And I укладываем. have them wear it all day. It's usually comfortable for them. And then as they move, you can see how it tends to pucker up the scar different. Can you just show people over there? Мгм. То есть в течение дня, когда человек работает с кистью, видно, как двигается кожа отдельно от подлежащих тканей. Can you have her just show people over there? Turn their hand around so they can Покажите, see it. пожалуйста, руку. Вот складки вот эти, они поднимают кожу, оттягивают ее оттуда, и улучшается. So it gives compression to flatten. Мгм, дает компрессию, давление для уплощения компрессии, массаж. самого рубца. Плоским его делает. It separates the surface tissue from the tissue Не underneath. разделяет не вышележащую ткань, а нижележащую. Okay. Окей. Okay. No pain. Oh, you were expecting pain. The other way I'll do it, if you don't have the kinesio Если tape, кинезиотейпа нет, то можно взять обычный бумажный I'll do пластырь. the same thing with paper tape. It's not the same because I can't stretch it, but Тут it его still gives нельзя that, растянуть, но все равно эффект есть. Ну да. that light compression. Да, легкая компрессия Вот все-таки это есть. вот. Оно вытягивает. Okay? Мгм. Questions. So those are a lot of Вопросы? things that we can do for scars any place, not just on the Можно arm. на любом, по сути, шраме это делать. The kinesio tape. Mhm. Do you use it? We use the same tapes. Okay. So I just said, okay, so now we're going to go and we're going to do, if we have any questions, we'll do the wrapping. Дальше мы будем обвертывание делать, если нет вопросов. Okay? А если шрам, мышцы соединены с кожей? Так это вот Так это и есть оно? И вот Вот это, это вот оно. это. Но не мышцы, здесь больше сухожилия. Но оно похоже, по Массаж сути. делаешь буквально. Суть одна и та же. Надо Рассоединить. рассоединить. What was the question? If the scar is in adhesion with muscles, what do we do? If it's different from the tendon, Если на большом пальце. if the thumb is injured, for example. So it's in the muscle that it's stuck? Это на мышце или на сухожилии? Да. На Scar сухожилии? here? Если точно так же, как на сухожилии, да. Go ahead. Окей. Okay. I think we're switching. We need a couple more Time minutes. is over. Well, we didn't have enough Maybe time. 5 minutes? Yeah. Can we just maybe demonstrate? Хотя бы продемонстрируем. Секунду. I only need 1 minute to hold this. Okay. I'm going to show you. Дэвид покажет вам
правильно сделать обворачивание. Stump wrapping, Это обворачивание получается культи. who takes care of amputees? Ой, извини. Nobody. Anybody? Кто имеет дело с This волонтером? is the amputated part. Это будет ампутант, кто-то будет повторять. Fine. Ага. But do you, have you done it? Ні, ви показуєте. Кто-то хочет попробовать самостоятельно? Oh, actually, you have a 3-inch? This is Ну small. все, начинаем. Ви показуєте, ви Ребята, давайте экономим время, ребята. Время экономить, потому что группа будет. пізніше. Ви Да. покажете, А вы не могли бы отойти? Здесь закрепляется сюда, и начинаешь боковые. So This very is simple. just elastic band. Elastic band, yes. То есть это обычный эластичный бинт. This is the end of the stump. Это край, получается, культи. The book tells you to start like this. Книга учит начинать так, как показывает Дэвид. I like to angle it Он любит это под углом делать, because I think it anchors it better. потому что он считает, что это лучше его, ну, скажем, присоединяет. For a below-the-knee amputation, Это, например, для ампутации ниже колена. if this is the knee, Если это колено, tibial tubercle right here, большеперцовый бугорок чуть ниже, very палец susceptible to skin breakdown. очень уязвимым к разрывам кожи. So you have to be careful how tight you put it. То есть очень важно, насколько плотно мы накладываем, контролировать. Notice how I'm doing a figure of 8. How you doing what? Oh, crisscross. Как, обратите внимание, как он пересекает, по сути, каждый слой, накладывает. What I tell patients is I want it to be snug, And what is snug? comfortably tight. Ага, окей. Объясняет пациенту, что оно должно быть, ну, то есть плотно, но удобно наложено. And what I tell patients is that if it's too tight, Если слишком плотно наложено для пациента, и он это оценивает, they'll know in 15 minutes. через 15 минут это станет ясно. Needs to be rewrapped. How? It's too tight. The patient will tell you. Yeah, pain. Но throbbing, пациент скажет, если через 15 минут ему стало некомфортно его носить, врач переделает. numbness, tingling. Какие-то, может быть, проявления, ощущения неимения, мурашек. Just rewrap it. Ретрай. Снова делаем то же самое. In order to make it effective, though, it should be rewrapped 3 to 4 times a day. Для того, чтобы эффективно это делать, это нужно делать 3-4 раза в Because день. it's going to get loose. Потому что он постепенно будет ослабляться. So we teach the patients to do it before they go home, so they do it by themselves. Потому каждый пациент обучается, как это сделать самостоятельно в домашних условиях. And if they can't, then we teach a family member. И если он сам не может, то семья помогает. All right, I have to let you How go. long band must be? What the longevity of На the ночь снимает. bandage? Just enough to cover the limb. То есть столько длина должна быть, Mean like сколько для 5 покрытия. meters or longer? Все зависит, наверное, от объема самой культи. No, Вы должны для оценить. колена, для колена. Ну, для колена, for the knee, he means. What the is the knee. length? How many feet? How many meters or feet, yes. 2 метра. Тут где-то 2,5-3, наверное, максимум. Нет, 2 метра Нет, нету. What is that? Тут 1,5 meter. 1.5 to, okay. А на ніч то треба знімати На ніч. і Yes. залишати. How long? David, for a night. What does we need to do? Do we wrap it for night sleep? All day and night. Day and night. Day and Да, night. то есть день и ночь. Day and Нет, night. почему? As much as Ночь they can снимает. tolerate. Day and night he uses it. Yes. Круглосуточно. Никак не The only круглосуточно. Day time, and night. Нет, только на ночь, только day. They use it for day and night. Do you use for day and night? yes. Они используют день и ночь. Вы так. There's no reason why not to leave it on. Да. В литературе пишется, что within только на день. Литературу показывайте. Я покажу литературу. Пожалуйста. Within 2 to 3 days, we put it on. Через 2-3 дня после операции накладывается бинт. Да. Yeah, there's no reason why not to leave it on. Нет никаких причин, чтобы не оставить его. Unless they're having pain. Неправильно. Unless they're having Но pain. если он разве что не имеет болевого отвода синдрома. If they have an infection, Если они имеют инфекцию, then we probably won't use it. конечно, они не будут использовать. If they're having a lot of drainage, Если они имеют какое-то выделение из дренажей, then we just use Curlex. Curlex is what? Kind of a soft wrap. Они используют аналогичный тоже мягкий такой же But обертывающий if it's материал. healing well,
we use this. Но если хорошо заживает, то они используют обычный бинт. Remember, because swelling causes pain. Потому что отек увеличивает боль. The sooner we get the pain or the swelling down, the better the pain is going to И be. чем быстрее мы приложим этот бинт, тем меньше будет отек, впоследствии меньше боли. Окей. Now I must release you. Sorry. Спасибо.